Greenland, the Vikings' green country, bears a misleading name. Year-round, most of this land, an autonomous province of Denmark 3 times the size of Texas, is covered in a thick layer of ice. We believe this ice to be still and immobile. But in reality, the ice is moving. In Greenland, its own weight carries it towards the sea. As of late, this phenomenon has had a tendency to greatly accelerate. Sooner or later, this will inevitably affect the level of the oceans. Scientists are pursuing the exploration of Greenland, which remains vastly unknown. They are dissecting its ice to figure out its secrets and understand the current rapid transformation of the glaciers. In many ways, I think we have not seen exactly how fast an ice sheet can evolve in a warmer climate. Il n'est pas exclu sur environ 2 siècles d'aller vers une montée du niveau des mers de l'ordre de 3 mètres, et en particulier du fait d'une déglaciation partielle du Groenland. We will accompany the scientists to understand the melting and its potential considerable repercussions on the lives of millions of people on the planet. Glaciologist Luc Amouroux and topographer Farouk Karded are studying the speed at which the glaciers are thawing. On board a Greenlandic fisherman's boat, they sail among the icebergs of Disko Bay. This bay, located in western Greenland, is overrun with icebergs that a dozen coastal glaciers release on a daily basis. Their number increases every year. The local fishermen are the first affected by this worrying influx. Do you think there is more iceberg now than 2 years ago, 3 years ago? Yeah, there is a lot of small icebergs in the last 4 or 5 years, because every time the big icebergs is a bit smaller, and they're going more faster out. Normally, when the icebergs was really big, for 20 years ago, it's normally height for 100 meter high. But now you can see it's only 20 to 40, 50 meters high. They're going out very fast. And the small ice in the fjord, they're going also out. You can see around here, is all you can see is a small ice. The harbors are suffering. To go in and out, the boats sometimes need to maneuver for hours. When it gets really cold, the sea becomes still and navigating becomes impossible. These thousands of small icebergs don't only impede navigation, they also contribute to the rise of sea levels. Luc Amouroux is convinced that there is a relationship between the size of icebergs and the speed at which the glaciers melt. He's been studying the Glacier for years. Ouais, là vraiment, là, on a l'impression que le front du glacier, là, il s'est brisé, tu vois, il a un énorme morceau qui est parti. Donc tous ces icebergs là, c'est peut-être la débâcle du mois de juillet là. The is a glacier with easy coastal access. It is over 3 miles long and continues to slide faster and faster. It's therefore a topic of choice for the scientists. Each time they come here, the glacier's mass has diminished. Incroyable. Tout le volume qu'il a perdu. Forcément, il s'accélère comme tous les glaciers groenlandais qui arrivent en mer. Cette portion-là de glace qu'on voit là, bah,
probablement que ça part en un an. Voilà. Qu'il n'a jamais connu un état aussi réduit. Bon, espérons qu'on a les photos. Les batteries tiennent. Year after year, Luke keeps an eye on the melting of the glacier by leaving a camera equipped with long-lasting batteries. For him, this is the best way to visualize the different ice fluxes of the Ecology. Ça fait un an qu'il est là. 3 photos par jour, toi, c'est la bonne fréquence. Il tourne toujours. Bon. Allez, on ouvre. After transferring the images recorded by the camera onto a computer, Luke and Farouk can fast-forward through them to observe the flow of Ecology into the sea. On voit bien donc l'écoulement général du glacier. Sur la rive gauche, là, il est beaucoup plus lent, mais arrivé à 1/3 de la largeur, voilà, le glacier là, il s'accélère vraiment. Au niveau du centre de la pointe, il est un peu plus lent, et ensuite aux 2/3, voilà, il s'accélère également. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de voir les zones à mesurer. Donc les cibles, il faut les positionner dans cette partie-là. On peut essayer de passer là, sur la glace noire, en rive gauche, et puis d'aller jusqu'où on peut là. Contrary to common belief, glaciers do not flow evenly. The further away from the edge, the quicker the melting speed. The higher the speed, the faster the ice cracks. Luke and Farouk go deeper into the bed of the Ecology to install reflective panels on various flow areas they have identified. They proceed with caution. The further they go, the deeper and more numerous the crevices become. Alors ici, donc, nous sommes positionnés à 5 mètres près, comme un GPS classique, mais nous avons positionné tout là-haut un autre GPS qui est sur un point connu et qui nous envoie une correction que je reçois ici par cette antenne, et l'appareil calcule une position centimétrique. Donc ça veut dire que la cible, on va la mesurer à quelques centimètres, 1 ou 2 centimètres près. Demain, on reviendra à la même heure et on va avoir comme ça la vitesse, donc le déplacement de la cible entre aujourd'hui et demain. Et l'idée, voilà, c'est de mesurer ce glacier très très finement, parce qu'aujourd'hui, on n'a que des mesures de satellites radar, interférométrie radar, et là, bon, c'est des mesures globales, quoi. The next day, the two scientists only have to aim their laser at the targets to know their overnight displacement. In the fastest areas, the ice moves 6 to 7 meters per day. These are considerable speeds when compared to those of certain alpine glaciers, which only move about 30 centimeters a day. Luke and Farouk are lucky to be able to put the data in perspective. Because of its easy access, the Ecology has been studied for nearly a century. In the 1950s, Paul-Émile Victor established a base camp facing the glacier. In spite of its age and the weather conditions, the old cabin built by the Frenchman is still standing. C'est un lieu assez magique parce que tellement célèbre. Et donc ils ont réalisé beaucoup de mesures scientifiques. Ça a vraiment foisonné dans toutes les disciplines, météorologie, glaciologie, topographie. Et grâce à toutes ces informations, nous aujourd'hui, on a des résultats des années 50, mais aussi de Kervin qui avait découvert la zone en 1912, qui avait aussi fait des photographies. Tout a démarré de cette station. On June 1st, 1948, Paul-Émile Victor arrived in Disko Bay at the foot of the Ecology. He brought with him over 90 tons of equipment, light-tracked vehicles in particular. They allowed the scientists to move around and make accurate measurements from the front of the glacier
to the very core of the ice sheet. At that time, the Ecology was moving about 3 meters per day, about half as fast as today. The flow speed has doubled in 60 years. This spectacular acceleration is combined with a strong retreat of the glacier. Based on the data and photographs of the time, Luc and Farouk will try to reconstruct the evolution of the front of Ecology. Anxious for their work to withstand the test of time, the preceding surveyors marked the exact locations where they had taken their photos. Alors, donc là, c'est le bon cairn. Donc la dalle, c'est ça. C'est la même photo, hein. Exactement la même photo. Voilà. Donc là, il a dû matérialiser le pied, ici, avec ces 2 marques blanches. Donc le repère de la dalle devait se trouver ici. Ici. By taking new photographs in the same conditions as the one taken during previous expeditions, Luc and Farouk evaluate the glacier's retreat. On se rend compte, en 1912, il est arrivé au milieu de la baie. En 1912, il était là, il arrivait là. C'est énorme. Après, le glacier a réavancé un peu. Wegner, le glacier s'est retiré. Et puis, en 1948, il était plus avancé. Puis aujourd'hui, tout ce qu'il a perdu, quoi. Et comme il s'accélère, tous ces glaciers se fracturent de plus en plus. Ils n'ont pas le temps de se déformer. Un peu comme ils sont très très fracturés, eh bien, ils s'évacuent dans la mer et ils lâchent de plus en plus de petits icebergs, ce qui fait qu'ils reculent énormément. On a l'impression que le Groenland se vide de sa glace. Ce ne sera pas pour la semaine prochaine, mais en tous les cas, c'est un phénomène que l'on constate aujourd'hui, que l'on mesure et que l'on doit préciser de plus en plus, parce que cet inlandsis groenlandais qui représente 8%, presque 10% de la glace du monde, et qui fait partie des éléments du climat de la Terre, eh bien finalement joue un rôle très important pour la remontée du niveau des mers dans l'avenir. Draining more and more ice to the sea, Greenland glaciers are under surveillance. The Ilulissat Glacier in particular, which is located 50 miles to the south. Here, the problem is considerably bigger. The size of the icebergs released by the glacier is simply enormous. Glaciologist Vincent and geomorphologist Vincent go to the largest ice river in all of Greenland. The Ilulissat Glacier opens onto a fjord with a surface of 150 square miles. Its thawing is the fastest in the northern hemisphere, which also makes it Greenland's largest purveyor of icebergs. All the more ice that contributes to the rise of the sea levels. C'est quand même hyper impressionnant, quoi. C'est vrai que c'est quand même une situation exceptionnelle. C'est un glacier qui est gigantesque. Donc tu as en gros un bassin de drainage de 40 000 km² en amont. Donc sur ce bassin, il y a toute la neige qui va tomber dans la zone d'accumulation. Après, avec la pente, la neige va se compacter, va former de la glace. Elle va s'écouler vers le bas où elle est bloquée en gros par les reliefs. Et cette glace va pouvoir s'échapper par des petites vallées. C'est comme s'il y avait un petit orifice où toute la glace peut s'évacuer. Mais comme l'orifice est petit, elle s'écoule donc très très rapidement. Les courants sont très rapides. Voilà, les courants sont très rapides. Donc c'est un des glaciers aussi le plus rapide. Ce petit trou, en fait, c'est le fjord. Tout passe par le fjord. Tout passe par le fjord. The entire coast of Greenland is made of fjords. Each of them is a funnel, allowing the ice to flow from the center of the cap, located at 3,000 meters above sea level, to the lower coastal areas. Ice masses rushing into these fjords exert enormous pressure and flow more or less quickly depending on the width of the valleys.
This is why the smaller Equipe-Sermier Glacier flows more slowly than the Ilulissat, which is the largest drainage basin in Greenland. The front of this giant averages a height of 100 meters and stretches over 6 miles. Given these outsized dimensions, surface flows reach record speeds. They have doubled in less than 20 years to currently reach 40 meters per day. When observing the ice at accelerated speeds, we can see the gigantic pressures exerted on it. At times, certain chunks that are several miles long can detach and drop in the sea. In terms of scale, this section of ice crumbling under its own weight is as high as the Eiffel Tower. The glacier of Ilulissat alone releases 20 billion tons of icebergs every year. These past few years, Greenlandic glaciers have lost more ice than they have accumulated. Their retreat, proportional to their flow speed, can be considerable. Today, it is a genuine river of ice that extends from the front of the Ilulissat Glacier to the mouth of the fjord. The more the glacier retreats while evacuating ice, the more it contributes to rising sea levels. There's nothing to suggest that this withdrawal movement will stabilize in this century. For the scientists, it is therefore essential to observe the evolution of the position of this gigantic glacier front. Bon ben ça y est, je crois qu'on arrive au bout du fjord et donc à partir de maintenant, tous ces icebergs sont prêts à partir librement dans l'océan. Ce que moi je trouve intéressant, c'est que depuis le temps qu'on marche, j'essaie de retrouver des traces dans le paysage de la position du front à des époques un peu plus anciennes. Et je trouve rien d'évident. Et c'est ce qui me gêne un petit peu avec ces glaciers, c'est que en fait, les traces, elles sont dans l'océan et moi, je vois rien. On peut quand même se rattacher depuis 150 ans à l'observation visuelle qui a été faite par les gens ici. Après, il y a la photographie, et puis la photographie aérienne. Et puis depuis l'avènement du satellite, on peut se rattacher à l'imagerie satellitale. D'accord. Donc ça veut dire que sur ce glacier, tu es quand même capable d'avoir une idée de l'évolution du front depuis au moins une centaine d'années, quoi. Oui, donc on voit que depuis 150 ans, le glacier a reculé à peu près de 60 km, et d'ailleurs ça s'est accéléré. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que cette accélération du recul est associée à l'accélération des écoulements, comme on en a déjà discuté. Satellite observation shows that after a short-lived stabilization in the 1960s, drastic receding has started again. In just 4 years, the front of the Ilulissat has receded by almost 10 miles. For about 50 years, Greenland has been losing its ice at a sustained clip. Scientists are making several assumptions. The first is related to the global climate change of which we've recently become aware. Global warming is not evenly distributed on the planet. The Arctic is much more exposed to the rise in temperatures than the rest of the world. Greenland's ice sheet is episodically subjected to intense surface melting. Donc là, je te montre 2 images prises par satellite. Donc si tu regardes sur l'image de gauche, ici, on s'aperçoit que toutes les zones blanches, c'est des zones où il n'y a pas de fonte. Et c'est une journée en été. On s'aperçoit que sur la partie basse, en rouge, il y a une fonte qui est assez importante. Et un autre jour, un peu plus tard, on s'aperçoit qu'il y a de la fonte qui est observée jusqu'au sommet. Jusqu'à 3000 mètres. Jusqu'à 3000 mètres. Ah, donc au sommet, vers 3000 mètres, alors que moi j'imagine qu'il fait froid, bah, en fait, non, là, ça fond. Alors donc il arrive aujourd'hui avec le réchauffement climatique, il passe assez chaud pour que certaines journées, ça fonde, comme on peut le voir sur cette image. On very hot days, lakes form on the surface of the ice cap.
The overflow of these lakes gives rise to rivers that erode the ice with tremendous efficiency. When one of these rivers flows into a crevice, the water fills the cavity and starts spinning, literally drilling the ice, digging a pit called a glacier mill. From this glacier mill, meltwater infiltrates all the way to the bedrock. The body of water that forms under the glacier acts as a lubricant. The ice slides on the surface of the water and flows quicker. C'est un peu comme quand on prend deux disques métalliques qu'on les fait glisser sans huile, ben les disques glissent peu. À partir du moment où on met de l'huile entre les deux, les disques vont mieux glisser. Là, l'eau va jouer son rôle. Donc ça pourrait expliquer la raison pour laquelle on a des vitesses extrêmement rapides ici. Ça fait partie des explications. The bedrock can be located up to 1,000 meters under the surface of the ice cap. The question is to know how deep the glacier mill waters can go. To explore these cavities, one must wait for refreezing. With the cold, the rivers and glacier mills dry up. These gulfs become accessible to the most adventurous of scientists. Luc Moreau and Farouk Khaled have gone up the bed of a dried river. They are now looking for a glacier mill, which will be their entrance point into this maze of ice. The two scientists want to verify that the meltwater really reaches the bedrock. They carry precision instruments into the bowels of the ice cap. Parce que les moulins, c'est le seul moyen d'aller à l'intérieur du glacier, taillé par cette eau de manière naturelle. Il n'y a pas d'autre moyen d'aller à l'intérieur des glaciers. Les crevasses, elles ne font que 20, 30, 40 mètres de profondeur. Les moulins, on peut atteindre 100, 150 mètres de profondeur. Donc ça va nous intéresser. Working in the heart of a frozen abyss is risky. It only takes surface temperature to rise a few degrees for the ice to melt. The water would then rush back into the mill and overwhelm everything. On n'a jamais scanné l'intérieur d'un moulin aussi précisément, modélisé le puits, toutes les formes, toutes les morphologies que l'eau a creusées. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir un peu quels sont les axes de la crevasse d'origine, la bédière qui a creusé, quelles sont les orientations, les formes à l'intérieur, les creux, les bosses, les profondeurs, les diamètres, les largeurs. Et ensuite, on va pouvoir travailler sur cette modélisation en 3 dimensions. The laser beam scanner will model the mill down to 1 centimeter. Ça fait des lignes verticales, comme ça balaye verticalement. Tac. Et ça tourne complètement, donc. Une ligne de ce côté, une ligne de ce côté, tu vois, tac, comme ça. Ça se décale à chaque fois. Et après, ça se décale d'un petit cran. Donc 1 centimètre, tac, 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 tac. Et comme ça, en un demi-tour, on a l'ensemble du moulin. Chaque point qu'il mesure, là, il les mesure en coordonnées X, Y, Z. An entire day will be needed to scan the mill, from the river that feeds it all the way to its deepest point.
These tedious efforts are worthwhile. For the first time ever, a mill is being rendered in 3 dimensions in its most minute detail. Ça, c'est la visu directement des données du terrain, c'est-à-dire le nuage de points brut. D'accord. C'est des points, hein. Tu as vu, hein? Regarde, si je zoome énormément. Il y a combien de points là? Là, il y a 500 000 points à peu près. 500 000 points. C'est ce qu'on a mesuré là en 4 stations. Donc. On se trouve sous la surface, dans le glacier. Là, c'est la première fois qu'on fait ça. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet de voir toute la morphologie du moulin en profondeur, de voir comment la baie d'Hyères pénètre après le glacier. C'est très méconnu ce qui se passe à l'intérieur. Il y a beaucoup d'interprétations sur les circulations d'eau, sur justement l'influence de l'eau qui circule par les moulins sur l'écoulement des glaces, les différentes vitesses d'écoulement. The work of Luc and Farouk is innovative. It completes a series of studies suggesting that the flow of meltwater in the bowels of the ice seems a lot more complicated than originally expected. NASA recently compiled data gathered from 40 years of imagery, allowing accurate recreation of subglacial terrain. The researchers were surprised to discover a huge canyon, over 450 miles long and 3.5 million years old. Instead of contributing to the flow of the glaciers, a lot of the meltwater penetrating the ice appears to be trapped in this canyon and drained towards northern Greenland. The proportion of diverted water is so extensive that many have come to doubt that the acceleration of the glaciers is solely caused by water infiltrating the bedrocks. In fact, only the glaciers that are in direct contact with the sea have seen their flowing speed double in the last 40 years. One must therefore also examine the reasons behind the recent changes in coastal waters. By modeling the air masses affected by global warming, it was observed that the winds blowing on the ice cap were changing directions. These days, they push the Atlantic's warm waters towards Greenland. But how do these warm waters manage to flow back through the fjords all the way to the glacier fronts? The answer is found in Yanick Bay. Fed by about 20 fjords through which many glaciers flow, the bay is an ideal observation field. An American team has been on site for over a month. The scientists crisscross the bay aboard a ship filled with measuring instruments. Eric Rignot, a NASA research scientist and a specialist in radar engineering, leads the team. The mission studies the marine currents flowing through the fjords. We're measuring the properties of the ocean. We want to characterize the vertical structure of the ocean water. In the Arctic, you have polar water at the top, fresh and cold. And then we have Atlantic water that's warm, and then there's colder water down below. So we're interested in doing casts in different fjords to see where the warm water goes. Saltier and denser, warm Atlantic waters run deep. In order for these waters to reach the edges of the glaciers, the fjords must be deep enough. Until recently, these long coastal indentations remained relatively unknown. Marine charts estimated their depth to be roughly 200 meters, clearly not deep enough for the warm Atlantic waters to bathe the edges of the glaciers. The US team brought a state-of-the-art long-range sonar.
Might be surprising in 2013 to realize that a lot of these fjords have never been mapped. We don't know how deep they are. There are probably multiple reasons for that. It's a bit difficult to do work here. There are icebergs, sea ice. You cannot come at any time of the year. And there was no need in the past probably to really know how deep these fjords are. Now I think we realize this is very important to understand because we want to understand how the ocean interacts with the glaciers. The area will be scanned for several weeks, 24 hours a day. The topography of the seabed and the fjords will be mapped. And what we generally find for this big fjord system is that they are much deeper than what is presented in existing maps. And this is caused by the waxing and veining of glaciers through these fjords. They carve these subglacial valleys that are now covered with water. In some fjords, Eric and his team were surprised to encounter depths of over 1,000 meters. This meant huge pathways for the warm Atlantic waters. By digging the fjords for thousands of years, the glaciers dug their own graves. The seafloor is about 900 meters below sea level. In the Arctic, the warm waters sit about 300-400 meters deep. And there's nothing in this fjord that prevents this warm water to come into contact with the glaciers and provide a lot of melting. Now we know that the warm water can intrude into this glacial fjord and reach the glacier and melt the glacier and contribute to the evolution of this system. This hypothesis still needs to be verified by establishing what happens at the base of the glacier. The sonar delivers surprising information. Here in this case, we see that this part of the glacier is completely grounded to the seafloor. And here there's a cavity where subglacial water is coming out. It's about 300 meters by 300 meters. It's a huge opening in the face of the glacier where all the subglacial water come out. It generates a current, a thermo-aligned circulation that controls the melting of the ice face with the warm ocean water. The subglacial cold water, which spurts out from these cavities, plays an unexpected role. It propels deep warm waters to the surface. The latter will literally grind the glacier down. Weakened, the fronts of the Greenlandic coastal glaciers no longer resist the push of the ice. Their flow accelerates and they release more and more icebergs. How will this phenomenon evolve in the context of rising temperatures? I think the most important lesson we've learned from the past 20 years of satellite observations is that these areas, Greenland, the glaciers in Greenland, but also in the Antarctic, are evolving much more rapidly and more strongly in response to climate warming than we thought, and even than models can replicate. In many ways, I think we have not seen exactly how fast an ice sheet can evolve in a warmer climate. Because they keep on retreating so much, some glaciers will cut themselves off from the sea. Will they continue to flow this fast? To find out, one must leave the coastal fjords of the west coast and travel to the Isungata-Sirmia. "10,000 years ago, the Isungata was a marine glacier. Today, to find it, one must travel 60 miles inland through the tundra. Vincent Gemelli is accompanied by Vincent Rinterknecht,
who has been monitoring the evolution of the glacier for about 10 years. Landlocked glaciers react more slowly than coastal glaciers. By studying the Isungata, the research scientists will obtain information that will enable them to go back in time. En 2008, on est passé par là. Depuis ce temps-là, je vois que le glacier il a bien changé de profil, hein. Il était bien plus vertical. Ah, tu veux dire que le front était vraiment comme un gros mur, quoi. C'était un mur. Hein. Et il était où à peu près? Bien plus proche de nous, et on ne pouvait pas monter à plat comme ça. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, le glacier venait jusqu'à la moraine ici, quoi. Juste là, au pied de la moraine. Bah, c'est assez marrant parce que quand on regarde ça, on a l'impression que le recul entre le glacier et la moraine est finalement pas assez important. Moi, je trouve ça assez original. C'est pour moi assez spécifique du Groenland, tu vois. Parce que quand je compare ça aux Andes, aux Alpes ou à l'Himalaya, où là, on a des reculs extrêmement marqués, plusieurs dizaines de kilomètres parfois. Là, c'est quelques mètres, mais il faut bien imaginer que le glacier, il a fondu, il a perdu de l'épaisseur, et puis que cette distance-là, en fait, c'est sur des centaines et des centaines et des centaines de kilomètres. Donc en fait, c'est gigantesque. Ah, tout à fait. Oui, ce qu'on voit là, c'est une fenêtre de 100 mètres, mais le glacier lui-même fait des milliers et des milliers de kilomètres. Donc le volume est énorme. C'est gigantesque. Like most glaciers in Greenland, the Isungata is an extension of the ice sheet. Behind its front, thousands of cubic miles of ice exert pressure. This enormous mass reacts to the climate fluctuations that happened over millennia by leaving beads of grey stones behind. Donc là, en fait, on voit bien que c'est de la glace pure. Donc c'est la glace qui provient du glacier. Donc il faut imaginer que le glacier est venu jusque-là. Il a poussé ce qu'il y avait devant lui, ces cailloux qu'il y avait devant lui, et formé un tas. Et ce tas, on appelle ça une moraine. En fait, dans le paysage, on a une succession de moraines, et ces moraines correspondent à la position du glacier à une époque donnée. Nous, ce qu'on va chercher, c'est à dater chacune de ces moraines pour reconstituer l'histoire du glacier depuis 10, 20, voire 40 000 ans. Moraines are excellent markers of the evolution of glaciers. In a context of global warming, their successive positions reveal whether the retreat of the ice front is accelerating or not. Each moraine of the glacier must first be dated with accuracy. Vincent Winternecht is looking for clues in quartz crystals. On se trouve maintenant sur la crête de la moraine, où les blocs ont été déposés. Quand il a été déposé, la glace le recouvrait. Donc un peu comme nous, si on porte un manteau en hiver, on va recevoir de l'énergie, mais le manteau va bloquer cette énergie, donc on ne va pas bronzer. Là, dans le cas de la moraine, si elle est recouverte de glace, le bloc ne va pas accumuler d'énergie. Donc pour nous, l'horloge est à zéro. Donc une fois que la glace se retire, la moraine est laissée sur place, le bloc commence à accumuler de l'énergie, et cette énergie va servir de source pour le chronomètre. Rock samples will be processed in a laboratory. The analysis will reveal when the blocks on which they were taken were exposed to sunlight. This will allow the moraine to be dated. Greenland's slowly growing vegetation also provides chronological markers. Tu l'as datée celle-là ou pas? Non, on n'a pas encore daté Tu celle-là. n'avais pas fait d'échantillon? Non. Bah, je sais pas, je trouve ça... On voit bien dans le paysage là que c'est quand même celle-là, il n'y a absolument aucune végétation. Ici, il y a des fleurs, un sol. Je pense que pour qu'un sol se développe, il faut quand même plusieurs centaines d'années, quoi. Puis là-bas, tu as quand même quelque chose encore de bien différent, quoi, bien vert.
Là, le sol est carrément développé. Là, oui. Par contre, ce qu'on a fait, c'est prendre des échantillons au bout du fjord, là-bas, à 120 km. Et ceux-là, on les a datés, donc ça c'est environ 10 000 ans. Donc ici, si on était présent ici il y a 10 000 ans, on aurait à peu près 1 km de glace au-dessus de la tête. 1 km de glace au-dessus, d'accord. Donc on a un stade au fond qui est plus récent que 10 000 ans, un stade qui est encore plus récent, et puis le XXe siècle. C'est ça? J'ai jamais vu ça ailleurs. Hein. Pour moi, ça n'a rien de comparable avec les Alpes ou les Andes, tu vois. Le petit âge de glace dans les Andes, c'est la moraine, elle est située à 1 km du front actuel, quoi. Oui, moi, c'est les petits glaciers, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Petits glaciers qui réagissent très vite. Exactement. Ici, on parle d'une masse de glace gigantesque qui va peut-être mettre plus de temps à réagir qu'un petit glacier. The inertia of the huge Greenland ice sheet blurs these temporal markers. It is clear, however, that the Isungata retreated as much in the 20th century as it did in the previous 1,000 years. Terrestrial glaciers are in the same situation as coastal glaciers. They are shrinking as well, but at a much slower pace. The question remains whether this recent retreat is due to global warming or if it is part of a natural cycle. Les tendances naturelles qu'on a enregistrées depuis des milliers d'années, en fait, ça nous montre qu'il y a des cycles glaciaires et interglaciaires. Donc interglaciaires qui sont plus chauds, comme on vit actuellement dans une période chaude. Et on devrait se diriger vers une période qui est moins chaude. Donc on devrait se rediriger vers une période glaciaire, où les glaciers pourraient avancer. Mais en fait, nous, en injectant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on a augmenté les températures. Et en fait, les glaciers ne vont pas réussir à se régénérer. Les températures sont trop chaudes, donc les glaciers ne vont pas réavancer. If all the ice in Greenland melted, sea levels would rise by 7 meters. Millions of people would be threatened. Putting things in perspective provides a measure of the risk at hand. Some 125 years ago, the Earth orbit was different from what it is today. The climate was warmer. The average temperature in Greenland was then 5 degrees warmer. Data from this period is therefore an excellent indicator to anticipate the impact of climate change on melting ice and sea levels. To travel back in time, a couple of paleoclimatologists specializing in past climates met in the heart of Greenland, where temperatures are the lowest. Thanks to radar measurements, they were able to determine the location where the ice cap is at its thickest. This is an area where heavy snowfalls freeze the history of our climate in the ice. For 5 years, 300 scientists from 14 nations were involved in the deepest drilling campaign ever conducted in the Arctic, known as Project Neem. Unprecedented technical means were deployed, helping to beat glaciological drilling speed records. The bedrock was reached after drilling it over 2,500 meters. This opening in the cap allowed them to go back 125,000 years prior to the current period. All the ice samples were labeled, cut up, and distributed to each of the nations involved in Project Neem. At the French Laboratory of Climate and Environmental Science, paleoclimatologist Valérie Masson-Delmotte
decrypts the information from the past encapsulated in the ice. Donc je vais chercher les derniers échantillons du forage de Nem qui vont nous permettre de comparer les variations climatiques les plus récentes à celles qui remontent jusque 130 000 ans en arrière. Et ces informations sur les climats plus anciens nous permettent de comprendre comment la calotte de glace du Groenland a réagi lors des épisodes chauds passés, ce qui est aussi pertinent par rapport au risque d'évolution future du niveau des mers. Dans une carotte de glace, on a de la glace. Dans le rapport entre les molécules lourdes et légères de l'eau, on a une information sur les climats locaux passés. Dans cette glace, on a aussi un certain nombre d'impuretés qui vont nous renseigner sur le transport de particules depuis les océans, depuis les déserts ou depuis, par exemple, les éruptions volcaniques. Et puis enfin, on a de l'air, et cet air nous renseigne à la fois sur l'altitude de la glace et aussi sur la teneur en gaz à effet de serre au cours du temps. Et donc, sur place, dans la tranchée scientifique, on avait un certain nombre d'instruments de mesure pour la première fois qui ont permis d'analyser quasiment en continu et au fur et à mesure du forage ces informations sur le climat. During the various campaigns conducted over 5 years, the ice samples were scanned, dissected, or melted in order to extract as much information as possible. These studies showed that the volume of the Greenlandic ice sheet was significantly different 125,000 years ago. À partir de l'étude du forage NEM, on sait que le niveau de cette calotte il s'est progressivement aminci. Il y a environ 125 000 ans, pendant la dernière période chaude. À partir de cette information et de calcul de la forme de la calotte du Groenland au cours du temps, on en déduit que la calotte du Groenland était réduite par rapport à sa forme actuelle. Et si on convertit en niveau des mers cette baisse de volume de glace, cela correspond à environ 1,50 m à 4,50 m de niveau des mers en plus. During that period, the temperature in Greenland was 5 degrees higher than it is today. In the worst-case scenario, the scientists estimate that the cap would have lost 60% of its volume. However, the most pessimistic climate models predict that the global surface temperature may rise by 6 degrees during the 21st century. This ancient warm period is a kind of benchmark on the scale of the entire planet to gauge the future level of the oceans. À horizon 2100, les estimations sur le schéma d'émissions croissantes de gaz à effet de serre, donc de perturbations profondes par les activités humaines, on irait vers une montée de niveau des mers de l'ordre de 60 cm jusqu'à 1 mètre au-dessus du niveau actuel. Les deux principaux facteurs, c'est l'océan qui se dilate, ainsi que les glaciers de montagne qui fondent. La contribution du Groenland serait faible, une dizaine de centimètres typiquement. Par contre, là où on a beaucoup de questions, c'est sur le plus long terme, parce que là, justement, la réponse des calottes polaires, Groenland et Antarctique, qui réagissent plus graduellement, pourrait être déterminante. Et il n'est pas exclu sur environ 2 siècles d'aller vers une montée du niveau des mers de l'ordre de 3 mètres, et en particulier du fait d'une déglaciation partielle du Groenland. And a large part of the public and the scientific community does not necessarily appreciate how fast these systems can evolve. I'm convinced they can change very rapidly, but we would like to put our finger on some more precise numbers on what Greenland can do in the future. Gradually, as a result of global warming, Greenland emerges from its shroud of ice.
Each of us contributes to making this island the green country it once was thousands of years ago. All around the world, millions of people may one day pay dearly for this resurrection.